Many thanks for coming this morning. It's very good to be back again in Aden. شكرا جزيلا لحضوركم اليوم. هو من الجيد اني اتيت هنا الى عدن مره اخرى. It's been about 6 months since I was last here, and I've seen many changes, many positive changes, and I've seen an awful lot more in terms of security and stability. طبعا مرت حوالي 6 اشهر من قبل. يعني اخر مره قالها هنا هو لما جاء هنا شاف الكثير من التطورات من الناحيه الامنيه ومن امور اخرى في الجانب الانساني. During my visit here, I was able to meet some many key people in Aden, including the Prime Minister, when we had a long discussion on the current humanitarian situation. طبعا لما كان هنا خلال زيارته قابل الكثير من الناس المهمين، يعني من خلال المحافظين وخلال ناس اخرين، فتكلموا على الوضع الانساني اللي موجود في عدن. We talked about the current situation in terms of cholera. We talked about the food insecurity and some of the other major humanitarian problems here. طبعا تكلمنا على العديد من الاشياء من ضمنها يعني تفشي مرض الكوليرا وانعدام الامن الغذائي والكثير من الامور الاخرى. And we talked also about the fact that we have real problems in terms of trying to mobilize resources for the situation here, because there are many competing interests in the Middle East, like Syria and in places like Iraq. وتكلمنا على بعض المشاكل من ناحيه التمويل والحصول على المصادر من اجل تمويل الشرق الاوسط من الناحيه الانسانيه. And that's why we need to get journalists to come here from the outside world, international journalists to come and tell the story of how difficult things are here in the southern part of Yemen. لهذا نريد الصحافة الدولية أن تأتي إلى هنا عشان توصل الرسالة إلى المجتمع الدولي. And we also talked about the UN's expansion plans here in the south. We are bringing in more internationals to be based here and also to go to the provinces to support the humanitarian needs in those places. وتكلمنا على التوسع من ناحية مكاتب الأمم المتحدة عشان نصل إلى المحافظات الأخرى غير عدن فقط، مشان يكون يعني التغطية الإنسانية لكل الناس ذوي الاحتياج الخاص. We're currently looking at the situation in terms of premises, offices and accommodation, and working very closely with the security people to make sure that our presence here is safe and secure. طبعا نحن تكلمنا على من ناحية توفير المساكن والأمور اللوجستية التي قد تساعد على تكاثر الموظفين الدوليين هنا في المحافظات الأخرى اللي موجودة في المنطقة الجنوبية. And we also talked about the salary issue here with the central bank as well, and how there is a liquidity issue here, and we know that there are funds available, so we expect the salaries to be paid throughout all of the country. وتكلمنا على مشاكل الرواتب، وتكلمنا مع البنك المركزي من ناحية يعني مشاكل السيولة المالية على أساس إنهم يوفروا الرواتب لكل الناس المحتاجة لأنها تأخر. And we expressed the need for the ministries here and elsewhere to be functioning properly, for budgets to be given to them so they can do the work, because the UN and the international community cannot replace these ministries. We're only here for the emergency side of things. وتكلمنا على انه يجب على الوزارات ان تكون فعاله هنا وان عشان تكون معها ميزانيه معينه مشان يساعدوا فيها الناس، لانه مكاتب الامم المتحده لا تقف يعني بمقام الحكومه. الحكومه لها دور والامم المتحده لها دور معين. There's a lot of work to be done here in terms of the humanitarian situation. Things are very fragile, but there's also a lot of work to be done maybe in reconstruction. But the UN is not in a position to do that work. All we can do is to serve the humanitarian needs like cholera, like food security. هناك العديد من الاعمال التي يجب ان تنفذ يعني في الجانب الانساني الامم المتحده ممكن تعملها، ولكن من ناحيه اعاده الاعمار هذا لا يتوجب على الامم المتحده انها تقوم في الوقت الراهن، لكن في امور ممكن يعملوها في تفشي الكوليرا وانعدام الامن الغذائي والامور الاخرى التي تتعلق بالجانب الانساني. We visited also the Emirati base, and we met with the coalition forces, the Emiratis and the Saudis, and we had a chat about the current situation and our expansion plans and what their own activities look like. طبعا وتقابلنا مع التحالف يعني كلاهما السعودي والاماراتي، وتكلمنا على كيفيه التوسع بالنسبه لمكاتب الامم المتحده ومساعدته في الجانب الامني والامور الاخرى. And we also talked to the Emirati Red Crescent about their activities and how we could coordinate better together, both the international community and the national partners. We also want to expand the number of national partners who are available working here in Aden in the south. وتكلمنا مع الهلال الاحمر الاماراتي من ناحيه كيفيه التنسيق والتعاون بشكل متواصل على كيفيه يتم التنسيق بين مكاتب الامم المتحده والهلال الاحمر مشان التوسع وكيفيه التواصل والتنسيق مع المجتمع الدولي والمجتمع المحلي هنا. And then yesterday we visited Al Dala to see for ourselves firsthand in some of these areas which are now okay, and we saw there are many humanitarian needs there and many beyond humanitarian needs, and so we have to work closely with the governors and their people to make sure we can address those situations well. وامس كانت لنا زياره الى الضالع، رحنا وشفنا بعض المناطق اللي موجوده هناك وفي تحسن، ولكن لا زال هناك احتياجات كثيره في الضالع، فسنعمل مع المحافظين من اجل التنسيق بشكل اكبر عشان تتم المساعده في الاحتياجات. And we saw and we heard that we visited one of the hospitals there in Al Dala. We saw a therapeutic feeding center and a cholera center. Despite things becoming better, there are still many acute humanitarian needs.
طبعا وزرنا المستشفيات الموجودة، شفنا الأماكن الخاصة بمعالجة الكوليرا وأماكن أخرى خاصة مثلا بسوء التغذية الإنسانية للأطفال، وهناك الكثير من الاحتياجات موجودة في هذا المجال. And so we're very happy when we hear that the Saudi-led coalition have got $7 billion they're spending in this area on humanitarian assistance, because we in the international community don't have access to big funds because we can't get the media attention on this crisis. ونحن سعداء أن السعودية يعني حصلت على مبلغ حوالي 7 مليار، يعني 7 billion dollars. طبعا حصلت على 7 مليار دولار انها بتساعد في الجانب الانساني اللي موجود، لان الامم المتحده لا تحصل على مثل هذه المبالغ الكبيره اللي يمكن تساعد فيها. It's very important that we get journalists to come from the outside world to work with you and to tell the story of the humanitarian tragedy here in Yemen, and to tell people how we need their support internationally to make the situation better for ordinary citizens in this country. انه لما المهم انه يجوا صحفيين يعني دوليا عشان ينقلوا الرساله المعاناة اللي يعانوها الناس ذوي الاحتياجات الإنسانية الخاصة. And we hope that even today we're expecting to see some journalists coming from the US, CBS journalists, to do a big documentary on the situation in the southern part of the country, on the food side, on the cholera side of things. ونحن نتوقع قدوم صحفيين أجانب، يعني نتوقع وجود قدوم صحفيين أجانب إلى هنا عشان يعملوا فيلم وثائقي عن الوضع الإنساني وعن تفشي مرض الكوليرا وانعدام الأمن الغذائي. شكرا جزيلا. Thank you very much. شكرا.